హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు ద జావాస్క్రిప్ట్ ట్యూటోరియల్స్. ఈ యొక్క సెషన్లో మనము కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది నేర్చుకుందాం బై యూజింగ్ ది స్విచ్ అండ్ కేస్. సో జనరల్గా ప్రీవియస్ సెషన్లో చెప్పిన విధంగా వాట్ ఈస్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటే, సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ విచ్ ఈస్ అలో యూ టు క్రియేట్ ది which is allow you to execute the different kind of blocks of code based on the certain conditions. Okay, different kind of blocks. Okay, so ఇక్కడ condition వచ్చేసేసి we can say that either true or false. Okay, so ఇప్పుడు స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్లో మనకు మెయిన్గా మనకు ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ మనము తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే స్విచ్ కేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇన్పుట్ వాల్యూ బేస్ మీద మనకు ఏముంటుందంటే ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూ తీసుకొని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకు ఈ స్విచ్లో ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏదైతే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది మనకు ఉన్న కేసులలో ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ కేస్ అనేది ఆ కేసులో మనకు స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనము సెట్ చేస్తాం. ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్స్ని, ఓకే, ఆ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని, ఆ యొక్క బ్లాక్ని, ఓకే, సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో అట్లాగా మనకు ఈ యొక్క స్విచ్ కేస్ అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఎవరి కేసులో మనం ఏం చేయాలంటే బ్రేక్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అనేది సెట్ చేస్తాం. ఈ యొక్క బ్రేక్ అనేది కీవర్డ్ సెట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ వాల్యూ వచ్చినటువంటి ఏదైతే మనం ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఆ కేసులో ఏదైతే మ్యాచ్అప్ అవుతుందో ఆ బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చడం వల్ల అక్కడికి అది స్టాప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కేస్కి మళ్ళీ మనము ఆ నెక్స్ట్ కేసు మనం కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు, ఆడికే స్టాప్ అవుతుంది. బ్రేక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో అక్కడ ఆ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యి అక్కడికి స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ బ్రేక్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే దేర్ మేట్ బి ఛాన్సెస్ దట్ టు గో టు ద అనదర్ కేస్ యాజ్ వెల్. సో అలా లేకుండా మనం బ్రేక్ అనేది సెట్ చేస్తాం. ఇక డిఫాల్ట్ అనేది ఏముంటుందంటే స్విచ్లో ఇప్పుడు ఏ కేసే కానీ మనకు మ్యాచ్అప్ కాలేదు, మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏ కేస్కి మనకు సెట్ కావడం లేదు. అప్పుడు ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే డిఫాల్ట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. అక్కడ ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం కోడ్ ఆ డిఫాల్ట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము స్విచ్ కేస్ అనేది మనము ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ప్రాక్టికల్గా మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తే, okay, so first of all we have to prepare the switch, right? So switch itla untundi. So expression vachesesi for giving the expression kosam let me take the one input value here. For example, I'm going to take the one platform access let's say input value వచ్చేసి అమెజాన్ ప్రైమ్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్గా ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. అంటే నాకు అమెజాన్ ప్రైమ్ అనే యాక్సెస్ ఉంది అన్నట్లు ఒక వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ చేశాను అనమాట. దెన్ లెట్ మీ టేక్ ద సమ్ ఫ్యూ వేరియబుల్స్ హియర్ అగైన్. సో ఏంటంటే OTT1 ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్, OTT2 ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్. I'm having the three different kind of OTT platforms. Okay, I'm having the three different kind of values you can say. Now let me prepare the cases. Okay, so first case in case of OTT platform 1. Okay, ఎప్పుడైతే ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ అనేది OTT1 ప్లాట్ఫామ్ కి మ్యాచ్ అప్ అవుతుందో దెన్ I wanted to prepare the one kind of now I'm going to prepare the one kind of a block. Okay, I'm creating the one kind of a block. ఈ block లో some set of statements. So let's say console.log you are having the access of watching movies in Amazon Prime. Okay, so in case of a platform access అనేది ఈ యొక్క OTT1 ప్లాట్ఫామ్కి మ్యాచ్అప్ అయిందంటే ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ బ్లాక్ అంటే దిస్ కేస్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ కేస్ ఇన్ కేస్ ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ వచ్చేసేసి ఈ యొక్క OTT ప్లాట్ఫామ్కి మ్యాచ్అప్ అయిందంటే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది one block. Let's say Netflix here. This one, you are having the access of watching movies in Netflix. Okay, so again one more case, let me say that one more case OTT3 platform here. Let's say here Sony Live. Okay, here let me give the break here. సో బ్రేక్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే కన్నా నెక్స్ట్ కేస్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దట్ వీ విల్ రిసీవ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్స్.
So after that, last moment I'm going to prepare the default. ఓకే, ఇన్ కేస్ నేను ఇచ్చేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ అనేది ఈ త్రీ కేసెస్కి మ్యాచ్అప్ కాకపోతే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ బ్లాక్. దిస్ బ్లాక్లో ఈ యొక్క బ్లాక్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద వన్ కన్సోల్ లాగ్. లెట్స్ సే యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ది వాచింగ్ ద మూవీస్. సో ఇట్లా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం, రైట్? So now let's see the example, let's see the output. Okay, so we know that this statement will be executed because of platform access అనేది అమెజాన్ ప్రైమ్ అప్ అనేది ఈ ఓటీటీ వన్ ప్లాట్ఫామ్కి మ్యాచ్అప్ అయింది కాబట్టి సో జనరల్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. సో లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. Now you can see the output. You are having the access of watching movies in Amazon Prime, right? You can just forget this one. This is some browser related log message. So this one. Okay, so for example, your input in case of Netflix. Okay, so now what will be happen? So now this block will be executed. So this case OTT2 platform case will be executed. So you are having access of watching movies in Netflix. So in case of Sony Live, okay, so now you can say that you are having watching you are having the uh, you are having the access of watching movies in Sony Live. So in case if you are not giving anything, you are not giving any input, okay, you are not providing the any input. Okay, so in that case you see that you don't have the access of watching movies, this one. Even if you are providing the wrong input also, let's say 1 2 3 4 5, so there is no OTT platform, there is no matching values, there is I don't have any values which is matching to the this input, so that default will be I can see that whatever the block I'm having, this block related statements will be executed here, right? ఇట్లాగా మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో now let's take the another example. One variable, let's say let day number is equal to 3. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు డే నెంబర్ బేస్ మీద ఐ వాంటెడ్ టు షో ది weekday name, right? So for example, let's say Sunday. So in case of day number is 1, I wanted to show the Sunday. In case of day number 2, I wanted to show the Monday. 3, Tuesday, kind of that. Okay, so based on that day number, I wanted to show the some statement, I wanted to show the some set of some set of the statements. Okay, so for that so let me prepare the switch case here. So let's say switch. Okay, I'm taking the day number as the input. Understand, I'm taking the day number as the input here. Case. Okay, so I'm going to say that in case of day number 1 అయిందంటే, okay, day number 1 అయిందంటే, let's say console.log Sunday, right? And let's say break after that. ఈ విధంగా మిగతా కేసెస్ కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం. Okay, so in case of 1, so it's Sunday. Case of 2, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, in case if I'm getting the different number, okay, let's say if I'm going to get the some 100, okay, I wanted to, so in case of any case is not matching, then let me show the one default message like let's say console.log invalid day number, please enter a number between 1 and 7, right? So in this way we have to prepare the switch case, right? So now let's see the output. Okay, so now I got the output like it's Monday. Okay, so if you say the 7, so now I got the it's a Saturday. Okay, if I'm going to provide the 1 7 17, so I got the invalid day number, please enter number between 1 and 7, because of there is no number which is having the there is no value which is having the 17 in this block, right? So in this way switch cases అనేది మనకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.